Mikrofon testen, aber ich kann den Lautsprecher nicht ausschalten. Ja, das kannst nicht. Aha. Ja. Psst, jetzt müssen wir. Yes. Ja. 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 Hm. Ja, mit dem Mount ist ja nicht. Marcus, No, this Marcus, is clear. I try can now you share your something. screen? I will reduce my speaker's level. Maybe it's then better. Do you hear me anymore? Перевод на 5 будет. Okay, wait a second. I do one thing. I do my level, my speaker's level very low, and then you speak it. If you don't hear you, it works. Третий. Okay. Оригинал третий. That's it, yes. Please start to speak now. So I think you can't hear yourself. Yeah. Marcus, can you hear me? Marcus, can you hear me? Can you switch off English channel? Go to regular one, like without any translation. Yeah, I'm there. You there? And you still keep hearing your voice. Okay. Is it fine now? I mean, for me it's fine, but for the translator, is it working? I don't know. Нет, Сергей, вам нормально переводить? Ну, Сергея, да, слышно. Ну все, тогда давайте начинать. Уже время. Угу. Все. Так. Сейчас, одну секунду. Всем здравствуйте. Меня зовут Орлова Валерия. Я рада приветствовать вас на мероприятии проекта РИ. Внедрение мер устойчивого потребления и производства УБП практик на малом и среднем бизнесе в Узбекистане и в Таджикистане. Спасибо большое, что сегодня присутствуете на нашем мероприятии. Я сегодня хотела бы вам представить наш проект, который ведет КАРЕК совместно
с 7 партнерами, о которых я скажу чуть-чуть позже. Сейчас на экране вы можете видеть нашу адженду на сегодняшнее мероприятие. Первые 10 минут я расскажу вам короткий интродакшн о нашем проекте. Затем Маркус Мюллер, старший технический специалист проекта, расскажет вам о практиках устойчивого развития и потребления на производстве. Затем мы проведем панельную дискуссию с нашими экспертами, и последние 5 минут будут для того, чтобы завершить нашу сессию. И если будут какие-то вопросы, вы можете их задать, спросить, и также я поделюсь с вами своими контактными деталями и подробностями, по которым вы можете связаться со мной в дальнейшем. Я хотела бы ввести вас в наш проект, он называется RIP. Сейчас на экране вы можете увидеть, в каких регионах Узбекистана и Таджикистана он проходит. Проект у нас разделен на 2 страны, и мы занимаемся тем, что внедряем практики устойчивого развития на малом и среднем бизнесе сельхозпродукции. Общая цель проекта – это повышение устойчивости в агропроводственном производстве и потреблении на перерабатывающих мероприятиях малого и среднего бизнеса. Страны-исполнительные проекта, как я уже сказала, Узбекистан и Таджикистан. Цель нашего проекта – это внедрить практики на более чем 400 предприятий малого и среднего бизнеса в этих 2 странах. Затем мы создадим местный кадровый резерв обученных УПП-консультантов. И, естественно, наш проект будет поддерживать кластеры и для обеспечения всех необходимых... Сейчас. Можешь убрать вот эту черную? Для обеспечения всех необходимых условий для внедрения УПП-практик на малом и среднем бизнесе в этих 2 странах. И, естественно, наш проект заинтересован в том, чтобы вовлечь заинтересованные стороны, такие как государственные органы и различные финансовые институты и, естественно, самих бизнесменов, наш проект. Одну секунду. Партнеры проекта, лид и координатор является РЭЦа, затем Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса в Таджикистане, Торговая промышленная палата в Узбекистане, Адельфи, Austria Recycling, Stenum Asia и Институт энергетики и ресурсов Терри, Индия. Что такое устойчивое потребление и производство? Это механизмы, которые внедряются на малый и средний бизнес для того, чтобы улучшить процесс производства на предприятиях. УПП-практики также внедряют экономические и финансовые инструменты на сами предприятия, то есть мы предоставляем возможность нашим участникам получить информацию о финансовых механизмах, которые позволят получить доступ к финансам и также к различным проектам от государств. Также мы создаем базу knowledge-based и рассказываем и делимся всеми доступной нам информацией об УПП-практиках со всеми бизнесменами из 2 государств. Также мы вдохновляем жителей Узбекистана и Таджикистана быть вовлеченными в УПП-практики и применять их в своем ежедневном и домашнем использовании, потому что это практики очень легки в применении, и они не сложны, но при этом позволяют всем, кто заинтересован добиться ресурсоэффективности даже у себя дома, также их применять. Так. Деятельность проекта заинтересована в том, чтобы оказать прямую поддержку промышленности на малом и среднем бизнесе по производству и переработке агропромышленной продукции и оказать помощь местным техническим консультантам. То есть мы набираем пул людей,
Это будет 40 консультантов на территории Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут специальное обучение и будут вовлечены в проект, и будут в дальнейшем внедрять эти практики на малом и среднем бизнесе. Они пройдут специальные тренинги, которые разделены на 2 этапа, и также получат всю информацию и обучение для того, чтобы понять, как работает специальное оборудование, которое может производить аудит, которое может производить различные исследования на предприятиях, чтобы помочь в дальнейшем отрасли улучшить изберечь свои ресурсы. Как мы будем взаимодействовать с заинтересованными сторонами? Мы проводим тренинги, проводим обучение и также связываем малый и средний бизнес с финансовыми учреждениями. И если вы посмотрите слева на слайд, вы увидите круг, в котором мы показываем, что в центре нашего проекта это всегда будут предприятия, их будет более 400, и мы будем оказывать поддержку выездами на само предприятие, проводить тренинги, семинары, делать оценку и поддерживать предприятие к доступу к финансам. Вот, как я и говорила про круг, здесь в этом слайде показано это все более обширно, то, что посещения на предприятия будут оказаны, дальнейшие действия, это оценка потенциала, и выданы будут рекомендации дальнейшему улучшению производства, тренинги и семинары, которые будут проходить для работников предприятия, поддержка в доступе к финансированию. Наши специально обученные технические специалисты могут оказать поддержку менеджерам УПП, менеджерам и бизнесменам, которые работают на предприятиях, в написании бизнес-плана, который они могут в дальнейшем подать в финансовые учреждения и, допустим, получить грант на улучшение своего производства. Зачем вообще стоит присоединиться к нашему проекту и почему этот проект очень интересный для бизнесменов? В первую очередь, это экономия затрат, улучшение рабочей среды в отрасли. То есть мы не только помогаем людям научиться, как внедрять УПП практики, экономить ресурсы, но и мы помогаем людям улучшать рабочую атмосферу на самом предприятии. Естественно, будет повышаться имидж компании, потому что сейчас тема УПП практик, она очень актуальная для всех стран Центральной Азии, и чем больше заинтересованное предприятие в УПП практиках, тем оно становится престижнее. Далее у нас будет сотрудничество в кластерах. Мы будем внедрять наши УПП практики и пытаться привлечь все малый и средний бизнес, с которым мы сотрудничаем, в кластеры для дальнейшего развития этой отрасли и для дальнейшего улучшения всего процесса внедрения УПП практик. Также наш проект нацелен на сокращение отходов и выбросов на самих предприятиях, повышение производительности и устойчивости в бизнесе, поддержка качества продукции и повышение конкурентоспособности самих предприятий. Основные ожидания проекта – это вовлечь более 400 предприятий, создать 4 кластера, разработать 2 аналитические записки и обучить 40 местных консультантов и, естественно, наращивание потенциала бизнесменов в 2 странах. Ой, почему-то отключился экран. Все, одну секундочку. Сейчас я хочу предоставить слово Маркусу Мюллеру для проведения еще 2 презентаций. Он расскажет вам более подробно, какие именно практики мы производим на наших предприятиях. Маркус, слово вам. Yeah, hello, my name is Marcus Müller. I would like now to give you an overview on the approach which we have.
So, and what already has been done in the project in the first step. So we will introduce RSCP and SCP in the REAP project. So to get a good understanding, I will come up here with an example to bring it a little bit more clear. What is SCP? Here in this case, we have to ask, what do we see in these two pictures? On the one side, you see here an instrument where we are measuring thermographic. We have a thermographic camera and see that these pipes are not insulated. So uninsulated steam pipes where we have a lot of losses. Now, what does the REAP team and our consultants at least see? First, it is an opportunity to save resources. And when we see this opportunity, we are going to measure the surface temperature of the uninsulated steam pipes. In the second, we are also measuring the length of the uninsulated pipe. And with this information, we are going back to our offices and start very simple physics and measured values, which we are calculating. So we have here in the first, the temperature of the surface, then we have the surface area, which is not insulated, then we have the energy content of the gas to produce the steam. We have also cost for the gas and also the running hours of the water throughout the year, and also the temperature difference of the water which need to be heated. So with this information, we make our calculations. Sorry, this is not working. Sorry, no. Sorry, this was, yeah. Here we are doing some very simple calculations. It looks very complicated, but it's not that dramatic. But what is important is on the bottom that we are calculating the monetary loss. And this is here in this case, 38 million Uzbek som. So means 3,600 US dollars. I think this is quite a big number. So how do we see this picture now? So it's differently. It's not only these pipes. No, as a businessman, we have to see the worth of the heat energy which has been wasted. So this is the different view which we have within our project. So with this, we are coming to the question, what is resource efficiency? It is at least emissions and waste remains from the raw material and auxiliary materials, which have been mostly purchased by paying money and have not been used for making a saleable product. So what we are looking for is to have a high resource efficiency. And this means the efficiency is highest or very high when nearly all of these materials are transformed to a product. And this we are minimizing the waste. So this brings up to an approach which is doing a change of mindset. So in getting into companies, we are facing at least very often that some kind of waste or emission is generated. And what companies are doing, they are just asking themselves, what can be done with it? This is a very simple end of pipe thinking. So it is a waste treatment approach. The problem with the waste treatment approach is very simple. It causes additional cost. Therefore, we want to understand the companies and the people who are working there. We want them to make a change of mindset. This comes up with the same situation. We have a certain waste,
But what we are doing is we want to ask different questions. First, where does it come from? When I know where it's coming from, I can maybe do something there to improve the situation. So we are asking what can be done with it. Or we can also ask ourselves, can it be reduced? Or can we even avoid this waste? And we can also ask, how can it be utilized or recovered? The good thing of the whole of this change of mindset is that this here saves money. So we don't have additional cost. We save at least those resources which we have primarily lost. Now, how do we support the industries? We support the industries in the RE project by doing consulting and coaching to these companies. We support the implementation of these measures which we are suggesting. So when we are going there, find something, we are not just giving here advices and leave them alone. No, the point is very often that they are facing problems out of their daily business. Therefore, we are coming back and try to help them when they are facing problems in the implementation. We try to help them to solve this problem. Means we are looking of a different way to implement. It is very often just a small change of the measure to come even to the same result, or maybe not to the complete same result. But the important thing, something is being done. After the implementation, we are also helping the company to calculate their results or their savings. This is very often a problem because most information at the beginning are not available. So we are looking for all the information, data, which are necessary to make a calculation and to justify these measures. Because what is always the point is we are not going for any kind of measure when I don't know what is the outcome. So we need to calculate the savings and justify any action on our RCP. And we are giving support to link for financing of investments. RCP investments means whatever investment is done to reduce at least the waste, to reduce waste and waste and emissions, means increase the resource efficiency and doing cleaner production. For this, we have in our project very clearly defined a process, consulting process. So whatever you see here is very well thought. We have a lot of documentation. We have very clearly described how we are going there, what has to be done before we are going to a company, what we are doing in the first visit as like the initial assessment, on-site visit, or how we're doing the reporting in a very good, understandable report for the companies that people really can take this report, open it, and understand what needs to be done, what is the situation there, and where are we going. Then we are also having here an action list after we have presented this report. So they are choosing the actions they are going for in the first step, and later on we are going for the next one. So we have a clear action list with the responsibility, with a budget, a time budget, and a deadline, and also a first assumption of the savings. Then after these first visits, we are going to regular visits to go forward on other actions, on follow-up actions. And at the end, as I already mentioned, we are doing the results evaluation by calculation. Now, we have heard a lot about RSCP. Now we are getting to the bigger scope of SCP. So RSCP is one smaller part of SCP. And as Valeria already showed to you, we are going
to meet SCP. What are we doing in this project? We are going for green entrepreneurship and new business models. We want to install SCP, regional and local SCP cells. So they are providing here the same as what we are doing during our project, consulting services, coaching of companies, then and promoting RSCP, SCP, and sustainable development in the companies. So we are also supporting SCP cluster activities and SCP for supply chains. So we are not, these cells should not just stay in a certain branch. No, we are going up and down these supply chains to implement and to make sustainable development at SCP interesting for these companies. So what else we are doing? We are creating a demand for sustainable products and services by improving the understanding about sustainable products and services. And we are doing supplier roundtables to get the good understanding of RSCP, SCP, even by the suppliers, that they really can also provide right products, right technologies to the companies. Now, how does the change happen? How does, in general, change happen? These are here imposed by outside forces in the one side, as like now COVID, SARS, MERS, welfare, trade agreements, the climate change. These are outside forced ones. Then we have a general development of our society as like economical, technical, society development, so which has an impact on our own society. These are not self-choosing, so we cannot really influence these changes. And they need resources for adaptation and prevention. This is, I think, quite clear. Further, we have also other change drivers as like imposed by law. So when the government is making new laws to support a behavior or to prevent unwanted behavior, for example, by taxes. Or we can create an environment to support the change, for example, strengthening the self-initiative of companies. So that's where we are mainly working in the REAP project, but also we are influencing somehow the laws. So we try to give here a lot of information to officials, to ministries, to other people who can understand what are the needs of these companies, so that laws are not made just to prevent something by taxes, no, to make an environment by laws and regulations who support these companies. I think that's very important. And the good thing is here we can make our influence. So it's self-chosen. And here's also a need for many resources for control and law enforcement, especially in the imposed by law. Or we have also a need for resources for support and steering here companies. Now, change is very easy if it is value-driven. So if sustainability is really valuable to us, and we want to be sustainable or act sustainably, then we will always find a way. This way may not be the easiest one. It will be very often very difficult to go. But if we really want, and if this value is big for us, then we will not give up and ever find a solution. Now, how do we support the system in general? So if you see, we have in our project 400 companies who we are supporting during our project period. So they have, after the project period, reduced waste, saved money, created new business, operated sustainable by the end of the project. So what does it need that more companies get sustainable too?
In the first step, we need, again, supply through services which we are providing in the project on RCP, for example, SCP, and sustainable development. Then we need people and organizations who are able to provide such services. This is done by these cells, which I've mentioned before. And the people who are working in there and provide these services need education and training. What we are doing actually in the project and later on should be done, for example, by an academy. Then we need also a promotion of our results, a promotion of the outcomes of what happens here, what makes it interesting for other companies to go for it. And then we also need the demand. So we are creating with this also the demand of products or sustainable products in the way that we are educating customers or provide information. So we have to do events for customers just to get an understanding what is important, that they are going for these kind of products and look for sustainable products. At the next step, we also, and this is also very important, nothing happens without finances. We need to create an awareness also with financial institutions, what happens when we are doing a sustainability or sustainable development in a company. They are getting more efficient, they have higher revenues, making more profit. So that's what companies, financial institutions need to understand, especially when we are going, or companies are going to look for a credit for debt and do financing of their future companies. Now, the support system has to start operating now. That's the point where we are at the moment. We are working in the REAP project on it in order to be successful during and after the project has ended. I think that's need to be understood very well, and I hope that we get good feedback from all sides, not only feedback, no, support to make this happen. We are working on that in a way that we are creating, for example, green entrepreneurship and new green businesses by the regional SCP cells. So we are creating networks, and we hope that others are also interested in. So if you are interested, please contact us. Talk to us during the COP26, or let us stay connected through the social media or our website where you find our contact details. And talk about it on roundtables, on events with target groups wherever you are in your country. So far, here's a little bit about contact. In the first step, please contact Valeria, who will always help you in this regards when you want to have more information. So with the next step, I'm going to my next presentation where I want to show you our first, and please imagine these are really our first success stories which we have out of our project. We are not so far forward in the project, so we have still 2.5 years left to work, and you will see also from other projects what we hope to achieve in also in the REAP project. So one second. Yeah. So here we have one company in Dushanbe in Tajikistan who has an air compressor, and they had a filter installed which was completely clogged, which means there is no cooling, there is a lot of energy needed just to produce compressed air. And we did just one thing. The one other point which was there, the filter itself was not matching to this compressor. So what only thing we did, we organized a new filter, we exchanged replaced the filter,
and we had then the right size of the filter in the compressor, and it saved quite a lot energy. So the cost for the filter itself was quite less. It was just 120 somoni, and they had savings of 2,300 kilowatt hours, which means 1,570 somoni, equal to 130 or nearly 140 US dollar. This means here we have a payback time of just a month. So I hope you can understand now what kind of actions we are in the first step are going for. So for bigger investments or for bigger savings, we need more time to investigate and give right suggestions. So the next one is a company in Fergana in Uzbekistan. So we had their company running a cold storage, and if you see here in the left upper picture, there is an incandescent bulb installed with 150 watts, and they are producing, as you for sure know, quite a lot of heat. So heat in the cold storage doesn't make much sense and requires then more energy. What we did is very simple. We exchanged these incandescent bulbs with LEDs with just 15 watts. So only with this, we saved already a lot of energy, but also through the load for cooling, we could save energy. The cost for this action was 80,000 Uzbek som, and we had a saving of more than 6,000 kilowatt hours per year. This means a saving of 2.7 million Uzbek som, or 250 US dollars. And now you see immediately it's even in 14 days paid back. I think this is quite clear what is behind this kind of an action. Then we have a company also in Fergana, which is producing ice cream, milk ice cream. When we visited the company, we saw there some leaking pipes. So the syrup which was going through these pipes was just spilling on the floor. You see it in this picture on the left side. And we did nothing else than we fixed these leakages there. And, or let's say not we, it was the company, and at least they saved more than 4,000 liters of this syrup per year. There was no investment, so immediately payback, and they saved 20.5 million Uzbek som, or nearly $2,000 a year. I think this is also quite impressive to show. And the last one is one of the smaller, but just to give you an idea how we are going for. A company is processing onions, and the peels were just thrown away in these bags, which you see on the left side. And instead of just throw it away and even pay for it for the discarding, we said they should just compost it. And on the other side, they are also having a yard for grape plants. And when they were composting it, they could use it as a fertilizer. So instead of buying a fertilizer, they could even use this as a fertilizer, and they were saving here 600 somoni, or 50 US dollars. Immediately payback, so we had no costs, but we saved at least something to buy. Now, to give you here an overview of other projects which we have been already running with the same approach is, for example, Acid Loop. There we had 106 companies who were in. This project was running in India in 8 regions. And in these 8 regions, we could reduce the per kg product. We had a reduction per company per kg product in the material consumption by 27%, energy consumption 23%, and water consumption by
33%. It's an average overall, these companies. So you see, it is quite a lot if you bring this into monetary savings. In the next project, this was our last one, called MetaBuild, which was carried out in Nepal, in Bangladesh, and in Sri Lanka. We had yearly savings of energy of 28 million kilowatt hours. Or in water, we saved yearly 42 million liters of water. With materials, we could save 2.3 million kgs in a year. Then we could reduce the waste amount per year by 538,000 kilograms. Or we could reduce the CO2 emissions by 9,600 or nearly 9,700 tons in a year. So not over the project period, in a year. And this meant to be 2.6 million euros, not any other currency, euros in a year for these companies in these countries. So I hope we could give here you a little bit insight to that kind of project we are running in REAP. So, and with this approach, we want to be also successful in the future. Okay, thank you for your attention. Again, if you want to get in contact, please contact Valeria. Here you have her email address, or go to our website, and we will be very pleased to get in contact, to start with you in discussions and get you on board. Thank you very much. So back to Valeria. Маркус, большое спасибо. Я попрошу Данила сейчас дать мне разрешение делиться экраном, потому что его у меня нет. Данил. Спасибо. У нас осталось совсем немного времени, чтобы поучаствовать в панельной дискуссии, и сейчас ко мне присоединились мои коллеги, глава департамента International Affairs and Environmental Convention Department of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan. That was Dilavar Dutsozada, and I also have with me Saidov Sator, the head of Weather Forecast Department of the Committee of Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan as well. Please, I'll switch back to Russian again. У меня есть 4 вопроса для вас. Я надеюсь, что у нас будет продуктивная дискуссия. Первый вопрос. Какие проблемы или какие препятствия вы видите в ваших странах по внедрению УПП-практик на малом и среднем бизнесе? Я могу вот поделиться микрофоном, чтобы вы поделились своим мнением. Да, спасибо большое, Валерия. Хотелось бы поблагодарить Маркуса за очень хорошую презентацию с таким анализом, которые были проведены как в Таджикистане, так и в Узбекистане. По примерам видно, что очень хорошая продуктивная работа была проведена. Относительно первого вопроса, какие барьеры и какие вызовы существуют относительно именно внедрения этих практик в наших странах, что можно сказать? В принципе, большинство из этих
большинство из этих, так сказать, барьеров и были озвучены во время презентации, которые было, так сказать, озвучено со стороны как Валерии, так и Маркуса. Это именно кадровый потенциал, который именно может именно по внедрению вот этих практик, да, так скажем, именно нехватки тех самых тренинговых мероприятий, которые необходимо будут провести среди малого среднего бизнеса. Так как мы видим именно с уже существующих проблем, которые у нас не только в Таджикистане, но и видны в странах Центральной Азии, малый бизнес не так уж, так сказать, развит по отношению с именно гигантами, которые на сегодняшний день внедряются в наши рынки. Поэтому у нас немножко именно необходимость, вот именно тот need, да, который есть у нас для того, чтобы обучать, для того, чтобы они знали, как и чего. Именно в некоторых моментах у нас получается законодательная база, именно нормативные документы, которые поддерживали бы наши малые и средние бизнесы для того, чтобы именно поддерживать, ну не знаю, там с точки зрения национального брендинга или же, например, общего, так сказать, этих моментов, да. Поэтому, если что-то будет уже добавление со стороны коллег, в принципе, или мы можем перейти уже дальше к следующим вопросам. Да. Конечно, большое спасибо. Следующий вопрос, как вы думаете, ну вы уже на него частично ответили, как вы думаете, что надо сделать для того, чтобы эти все барьеры преодолеть? Я думаю, что, в принципе, вы уже ответили на этот вопрос. Да, конечно, Да. здесь уже было так сказать, где-то пошаговый, так сказать, у нас систематический подход, начиная с тренингов, обучения этих, то есть именно секторов бизнеса, которые существуют в наших странах, для того, чтобы постепенно они знали, что, чего, как и как дальше уже идти к этому. А так, в принципе, потому что у нас гиганты бизнеса, они крутятся во всем мире, они уже знают, что и как, система маркетинга. А средний малый бизнес у нас именно слово маркетинг иногда бывает то, что в наших странах для этого сектора очень так одна как огромная вещь, да, так скажем. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. Наверное, следующий вопрос тоже будет очень интересен для нас. Это можете назвать какую-нибудь одну меру, которая может быть в вашей стране внедрена в плане политических моментов, в плане каких-то законов, законодательных каких-то уступок для малого и среднего бизнеса, которые позволят бизнесменам легко и с удовольствием внедрять эти УПП-практики, потому что я знаю все равно, что в странах Центральной Азии иногда бывают загвоздки в плане каких-то законодательного аспекта именно применения УПП-практик. Может быть, вы знаете, что можно сделать в данном случае? Да, спасибо большое. Относительно как раз именно что нужно будет делать сейчас или внедрение, очень, к примеру, вот, до КОПа в столице Таджикистана, в Душанбе, проходил инвестфорум. Один из таких ярких и явных примеров для того, чтобы привлекать, для того, чтобы наш малый и средний бизнес знал, что это такое, необходимо будет именно, чтобы мы смогли привлечь их вот в такие инвестфорумы, потому что там существует очень яркая и выраженная, так сказать, и конкуренция там видна, и яркие примеры того, как они должны будут в дальнейшем идти. И, естественно же, для того, чтобы они могли, то есть инструмент или же, например, политический, или же, например, там явные там документы, которые смогли бы помочь малому и среднему бизнесу, это опять-таки предоставление каких-либо льготов в зависимости от того, это какой вид бизнеса. Потому что для начинания, для любых начинаний, в принципе, должны быть какие-то льготы, чтобы малый и средний бизнес смог накопить свой уставной капитал, да, так скажем, и чтобы они потом, базируясь на это, дальше смогли двигаться. Это один из самых таких ярких примеров, и как
мы видим уже с экрана следующий. Это в принципе, следующий, последний вопрос. Это и будет тем самым то, что, например, данные проекты смогли бы, используя свой опыт, ну, экспертиз, да, так скажем, международный, чтобы могли привлечь именно опыт других, не то чтобы стран, да, так скажем, а огромных корпораций или же яркие примеры мелких, средних бизнесов в других странах, как они действуют, какие есть именно льготы, какие нормативно-правовые документы, которые именно поддерживают данный сектор. Это было бы очень хорошо примером, то есть посредством такой помощи со стороны таких проектов помочь, так сказать, малому и среднему бизнесу в нашем регионе. Все. Спасибо. Большое спасибо. Сатор? Согласны со всем? Все, согласны со всем. И тогда я хотела подвести итог нашей сессии. Спасибо большое за дискуссию. Было очень интересно послушать. И я хотела бы дать слово залу. Если есть какие-либо вопросы, мы будем рады ответить. Если нет, то мы можем, в принципе, завершить нашу дискуссию. И я также хотела упомянуть о том, что с нами в аудитории был Райнер, который является CEO Адельфи, но, к сожалению, он уже ушел. Он бы тоже добавил много интересного об этом проекте. И надеюсь, что на следующем копе мы еще представим наши большие результаты. Да, пожалуйста, Бахтиер. Да, сейчас, секундочку. Я извиняюсь, что сначала я не был в данной презентации. Очень понравился то, что вы по проекту РИА. Да, тебя хорошо слышно. Мне очень понравилось то, что это данный проект. Я думаю, этот проект можно тоже, я понял, это в Таджикистане, да, это внедрять? В Таджикистане, Узбекистане, да, вот это хотел я тоже предложить, может быть, используя данный опыт, да, распространить в Казахстане, может быть, у них какого-то опыта, и не только две страны, но и на Туркменистане можно использовать. Также хотел добавить насчет субсидий, да, то, что обсуждали, многие, например, в Узбекистане сейчас внедряется как бы субсидиям мелким бизнесу, да, фермерам, которые только начинающие, потому что они часто они подвергаются в основном из больших магнатов, да, больших предприятий, как сказать можно. Для этого нужно сделать такой атмосферу, да, чтобы они не боялись выходить на арену со своими. И я думаю, что нужна поддержка их, может быть, проекта, да, субсидии, их как бы вовлекать в такие же, как конференции, как ранее были сказано, да, на тренинги и да, не только фирмах, но и, может быть, там частными обмен опытами. Да. Все, спасибо. Просто хотел добавить себе. Большое спасибо за слово. Я уверена, что мы можем придумать какие-то совместные мероприятия, чтобы промоутить все предложенные вами моменты. Можно пару слов сказать? Также у нас сегодня были подключены наши специалисты и те самые консультанты, о которых я говорила. Сейчас я попрошу Данила включить список всех людей, которые у нас, потому что я не подключена. Данил? Да. Ну, Список тем не должен быть менее, от большое вашего спасибо. компьютера. Я хотела бы завершить сегодняшнюю сессию. Все, увидимся снова. До свидания. Большое спасибо.